Well, the most recent one, which is the past financial year, we got another clean audit, which means for the past 7 years consecutively, we have been getting clean audits. And what does that mean? It means, well, the Auditor General audits three parts of the municipality. The first part is the financial aspect. So they check everything, if I'm mali, whether the tender went out properly, the right people were appointed in a fair, transparent process, and you complied with the MFMA. That's the first part. The second part looks at whether you complied with all the laws that affect local government. The third part looks at the predetermined objectives or the performance information, which means that's where when you start your financial year, you say, I am planning to tar 7 kilometers of road, spend so much money there, improve water by 10% here, improve electricity by 20%. Have you done all of those things? And in you doing all of those things and improving service delivery, did you ensure that you comply with all the laws of local government, the MFMA? If you appointed someone, did you ensure that you follow a transparent process where it's accountable, transparent, where the right person wins in a competitive process and the outcome is there? So it looks at all those parts to ensure that service delivery happens on the ground, but to also ensure that because these are financial institutions that we are running, you must ensure that you comply with all the laws of the institution of the local government. But equally, as you do so, when you get these clean audit or good audit outcomes, you are also improving the lives of your people directly. So a clean audit does mean directly improvement of service delivery. Now, when we zoom in on the issue of performance that you are audited on, you made mention of improving issues like electricity and stuff like that. From time to time, we will hear from various municipalities people saying we were unable to give our community electricity because we had challenges with Eskom. How do you navigate that one to such an extent that you quantify it and say, for example, at Midvaal for this year, we're going to improve access to electricity by 20%, for example? Okay. So there's two. So in the electricity distribution space, there's two players there. One is Eskom and one is the local municipality. There are areas where Eskom distributes solely and no one else but them. So in those areas, we can't improve directly, but we can negotiate with Eskom, give them money for to recapitalize their infrastructure to provide to lower income households. We can do that. And then there's one where we supply electricity directly as a municipality. And then you know that there's a new township like Sicelo which has grown, and we must deliver electricity in Sicelo. But to deliver electricity in Sicelo, you need a substation. So you build a substation first to ensure there's enough capacity for Sicelo and the growth of Sicelo and the growth of Meatin to be able to supply electricity. Then you get your bulk in. You may build your substation over 2 financial years, 3 financial years, and then you just do a link, and then there's supply of electricity. For some of these things, when you say at year 3 you want to increase by 30%, it's because you know you've improved on your bulk, there's capacity, and now when people link into your bulk, the reliability of infrastructure or rather electricity. I was checking on your demographics in Midvaal, and the majority are blacks. There were allegations in recent times wherein they were saying the municipality is focusing solemnly on the white part of Midvaal. How true is that, and how possible can that be if your majority is black in that municipality? It's not true because, I mean, the biggest, in my since I've been mayor, the biggest bulk investment, that's for substations, that's for reservoirs and for roads, and also our community facilities, our halls, our libraries, 90% of those have gone to black areas. So it's not true. So people forget that the work we do in Lakeside, in Daleside, in other places, Savannah City as well, to look at the infrastructure there. And then they just look at one informal settlement called Sicelo. So in Sicelo, you find the formalized part, then you find the informal part.
And now in the informal part, we actually gave people land. So now they are living in their own land, and we're doing it in phases. Close to 350 families are sitting now on land which they own. So now what they are waiting for is the complete delivery of water and electricity and waterborne sanitation, which is happening over there, because then you must deal with upgrades of your wastewater works, your substation, and your reservoirs as well. And we recently finished a reservoir 3 weeks ago, and we've commissioned that. So that improves the water delivery and water pressure across the area, including Sicelo. And now we are putting in standpipe sheds in Sicelo in the formal part where we've given the land. So now you can see there's progress. So people look at one situation and think, that's the entire Midvaal, when it's not the case. And in government, like in anywhere, even in your house, if you want to build your house, you don't decide, I've got money now, let me build without a foundation. So you must firstly go through the means. You must plan properly. You must do a foundation and do all the other things before you can then move in and say, now I've got a house. So even with us, it's that case, but it's a complete lie to say we don't deliver to black people. We focus on areas of white people. In fact, with the work that we've posted on social media, people are starting to see that this is actually a lie, that actually Midvaal delivers for all of these people. Let's zoom in on Savannah. How old is that part of your municipality? Is it a city, right? Savannah, or is it a residential area? It's a residential area. It's called Savannah City. It's a residential area. We approved that development in 2013 in November. In fact, I was there when we approved it as the mayor. So it's about 7 years old at this stage. It's got, I think, close to 4,000 to 5,000 residents at this stage. At its full growth, Savannah City will have, I think, about 18,500 households. So just, that means if it's 4 people per household, you're looking at just under 72,000 people that Savannah City will ultimately have. At this stage, the thing that's lagging behind in Savannah are the schools, the clinics, the police stations, and then a few retail commercial things. But generally, from a local government perspective, in terms of water, electricity, sewer, all those things are there, and the roads as well. And do the residents of this very city approve of the name, given its synonymity with what we're seeing now, with the kind of beer that ended up taking us back to lockdown level 3? No one has complained today, so I'll take it that they are quite happy with the name. And I saw on social media as recent as last week, if I'm not mistaken, there were people who were servicing that area in terms of cutting grasses. Tell us more about that. What was happening there? Was it a fake story or it was a real story? No, that's a real story. So our team is moving us across the municipality and also subcontracting local community members to be part of delivery of services themselves as well. So it's moving quite nicely. The community is appreciative of it. They are working with us as well. It's good that when you say you're going to do something, and before you confirm it yourself, your people are telling you, "Go, no, we are seeing the progress. Here, things are happening. People are cutting grass. Things are happening, and they're moving quite nicely. So it's moving quite quickly." Now, apart from Sicelo, do you have other areas which are mushrooming informal areas in Midvaal? That's correct. We have a few settlements, others is Pills Farm, Khayelitsha. There's quite a few across the municipality, Boitumelo. And we are working on formalizing and providing water services, but also formalization means people have the security of tenure, meaning they know that is my stand there. And but the problem that we are finding is that more than 60% of the people in our informal settlements are foreigners. So you can imagine the problem that it triggers, that when you want to relocate people and there's foreigners there, then they create a problem that, but what about us? And you can't even legally give them parcels of land in the country. Yeah, because if my memory is serving me well, the challenge that you were facing as Midvaal was the issue of land. And if you have informal settlements that are mushrooming, then that could be a challenge in terms of further acquiring land to accommodate as many people that are willing to come to Midvaal. I completely agree with you. In fact, there was a situation where when an illegal land invasion was happening,
It was around July last year. I went out on site myself. I went out alone. So fortunately these days, with a mask in the head, people can recognize you. So I also stood in line to register for a property because I wanted to understand this thing myself. So I stood in line, and the guy who was in front of me and behind me were both from Zimbabwe. So from the conversation, when I was asking, hey, where are you from, my friend? I said, no, not from Vulavula. Here they're giving land. Now I want land as well. So I could tell. So I'm not talking something that I heard from someone. It's something that I was there myself physically. And meantime, my team is telling me that, no, things are fine, Mr. Mayor. The police are on site, and there's no police because I can see them now. I'm on site and I've registered. So in one of these illegal land invasions, I also registered for a piece of land there as evidence. Yeah, no, it's a tough one. I want to go to a commercial break, but Bongani, when I come back, maybe we can zoom in into the issue of qualifications. What do you have as a qualification yourself? Because some people are saying the reason why we are not being serviced in various parts of the country is because of people who are not as learned as they were supposed to be. I'm not sure how true that is, but that's the part that I want us to touch on when we come back from a commercial break. Mayor wa Midvaal I masipala lo vanhu va vulavula ku hi timhaka ta ku wu korhokela vaaki kambe ke ku ve na swihehlo swa leswaku wu korhokela ngopfu kha wu voyamela tlhelo ra hala ku nga na valungu kambe van'wana va kombisa timhaka ta ku a hi swona ngopfu ku na tindhawu to fana na teti hi nga vulavula hi toho va sicelo laha a ku sungule ku ri mikhukhu kambe ku na vanhu se va nge le ku ringeteni ku tshamisiwa kahle ka tindhawu to fana na va tindhawu to fana na va Savannah City xikombiso tin'wana ta tindhawu leti ku nga le ku katsiweni ka miako leyi nga ti-bonded house na ti-RDP ku hetelela ku va na vukorhokeri lebyi yisiwaka vaaki ku tsemiwa byasi loko ka mi tsemeriwa byasi hi ku tirhisiwa va n'wamabindzu va lavatsongo va tindhawu to toleto ku va va kumaka tikontraka ta ku va va kha va pfuna ku basisa ndhawu liya hi ndlela leyi xivutiso lexi hi nge le ku xi vutiseni nhlekani wa siku ra namuntlha i ku ri u vona ongeti i ncini lexi xi tsandzisaka timhaka ta vukorhokeri eka vaaki hi timasipala to hambanahambana ti nga fani na masipala lowuwani wa le Sidibeng District Municipality wu nga Midvaal kambe ni nga siya mavhengeleni ku swi tikomba ku ri na un'wana muyingiseri a nga vekiwa la layinini la mani hi twa ku ye i angulako hi nhlekani Nhlekani khalanga minjani? Hi pfukile minjani? Hi pfukile. A khensa. Maka xilegara. O ma tiva nomboro ligara. Mara khalanga ni bani mfonela na. Kambe na kwe ko na mfumo no. Ni mieri gara meri inwe. No okay, so kwa mi na mera Baloyi, Bongani Baloyi. Ba yimele ni ya ka commercial break se an ngenise n'we la ku hi ta kota ku ya ka commercial break hi vuya hetisana vo. No, a ri la ku vula ku ri no ma vona ntirho lowu Baloyi a wu endlaka eMidvaal. Ku na marito man'wana lama nga sungula hi loko mi n'wi vutisa ku ri u swi kotisa ku yini a kombisa ku ri no munhu u fane a endla leswi a nga tholeriwa ku endla swona. Ku loko nkarhi wun'wanyana hi langutisa timasipala hi ku no masipala lowu a wu tirhi kahle masipala wu tirhi kahle i mhaka ku ri vanhu lava va nga laha a va endli leswi va nga tholeriwa ku endla swona. A ku na swimudyana lexi xi tirhisiwaka ku ri no Midvaal yi va na clean audit. Loko u swi tiva u ri masipala u ri mayor u fanele u endla leswi u nga vekeriwa swona exitulwini ku nga ri ku ri u ta fa nkarhi wun'wanyana u tsongola u teka swin'wanyana u swi yisa kaya. So dyondzo leyi hi kumaka ngopfu eka leswi Mayor Baloyi va vulavulaka swona i ku ri loko hinkwerhu tanihi vurhangeri tanihi vatirhi va masipala kumbe vatirhela mfumo yo endla leswi va nga hi tholela ku ri hi endla swona tiko ra herita lowu kambe vanhu vo tala loko hi fika la ngopfungopfu eka swivandla swa vurhangeri leswi munhu u sungula ku tikukumuxa a nga ha endli swona leswi vanhu va nga n'wi vekela ku ra endla swona. So dyondzo leyi n'wanyana ya ku no na hi nga yingiseli hi ri varhangeri hi fanele hi tekela nhlokweni ku ri no xikulu ngopfu
hayi ku ri no ku na special ingredient kumbe yini munhu wo fana a endla leswi a nga vekeriwa xitulwini ku endla swo fana na n'we khalanga leswi swi mi khomela n'wana ku Afrika wa Vulavula ku va mi va na vayingiseri mi fanele mi endla leswi mufambisi wa xitiko nga ti mi endla swo tala switandzhaku swo tala switandzhaku a hi endle leswi i nga tholeriwa ku endla swoho leswin'wanyani swi ta tandzhaku khetselo swinene 015-297-1855 mani kandiya laha ta vuya yiswa mahlweni takale hina executive mayor wa Midvaal Bongani Baloyi vo hi bulaka na vona ka nhlekano siku ra namuntlha kambe ka hi sunguleni kuma tinhlokomhaka ta mahungu ivi hi ta teka na wena ka 015-297-1855 hi la ku bula hi vukorhokeri bya timasipala hi ku hambanahambana ka tona kwala mi nga koho mi vona ngeti hi tsandzekisa hi yini leswi va swi vulaka Baloyi mi ri yini hi swo n'we hi leswi hi lava ku twa swona muyingiseri Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe sweswi a hi sunguleni hi twa ku Bonginwa Mwanati Maluleke u ri mahungu ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini ya koho le ku nga na bongi hi ndlela yin'we ntsena ku nga leyi ya bongi nongonoko wa Afrika wa Vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Afrika wa Vulavula eka Munghana Lonene FM matiba botpet siku rin'wana loko yo hanya mi ta ku xikala vito mi tirha swi tshame xi vulavula ku ta fika siku leri va nga ta ku va tirha na mfumo a va na mali ya muholo swi le ku teni botpet sweswo mali yi dyiwini un'wana na un'wana wa ka wa swi vona wa ka va vula xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa Vulavula Bonginwa Mwanati Maluleke khenselo swinene kwala u nga kota ku va u tshembisa hi laha mahungu ya nga ta yima koho loko swi ya ka siku awara yan'we ni nhlekani ntirhi hina meyara wa masipala wa Midvaal executive mayor Bongani Baloyi hi vo hi nge le ku buleni na vona kha hi langute ka timhaka leti ti fambelanaka na vukorhokeri va ri loko u ya tirha leswi u nga tholeriwa swona swo tala swi nga hetelela swi papalateka hi ndlela yeleyo Baloyi ni lava ku tiva ku mi ku na tidyondzo to karhi leti mi nga ti dyondza ti mi oloviselaka ku endla ntirho wa n'wehe kumbe swi sukela kwele ka ku tsakela hikuva van'wani va vulavula timhaka ta ku ongeti loko ko va ku ri na tidyondzo to karhi leti varhangeri va ku va ri na to swa pfuna ka ku yisa vukorhokeri ka vaaki. Well, I think loko hi langutisa kahle timhaka ta public service i lava ku be na love for it first and foremost, because loko u approach with love you also respect it, and then you are able to give and contribute towards society. So then that's what helps you to do better is education, exposure, experience. So those things enable you to be able to deal with the complex challenges of local government or leadership, etc., etc. And fortunately for me, when I came into this leadership position, I mean, I was at 26. I was in Midvaal as NMC at 24, elected as mayor at 26. At that stage, I was still in the process of studying, and I had to pause my studies to get into understanding exactly what I am doing. Unfortunately, after a few years, I realized that now I understand my work environment. I am actually doing very well. Now I can actually focus on my studies. Unfortunately, I'm finishing my studies now in June in this semester. You must pray for me that I must actually pass my Finance 3 paper. If I can do that, then I'm qualified to do what I'm doing, but I've got a formal qualification as well. So I generally believe that in this environment, a formal qualification is going to assist you to do better, to be able to deal with the challenges that you are faced with in this environment, because you can't use just your experience alone. You also need to apply critical thinking within this environment and to also grasp the challenges that you are facing. So any leader who can't do that, then you are basically leading in the 19th century, not in the century that you are in. se a hi languteni Baloyi la ku na ti-project leti ti endliwaku hi timasipala ni twe mi kha mi kombisa timhaka ta ku n'we tanihi municipality mi endla ti-project to karhi ivi loko mi endla ti-project ivi loko financial year yi hela mi vona ku mi endle ti-project leti ti fike laha se xivutiso i ku tanihi masipala ku na ti-project leti kumbexani mi nga ku mi ti endlile ivi loko mi languta mi kuma ku a mi fanele mi nga ti endlangi ka masipala wa n'we hi leswi swiphiqo swi tala ku va koho mi kuma ku vanhu va endla ti-project leti ti nga vulavurisaniki na vaaki. You see, that question is important, because if you get to end of financial year and you say you do something and it means that you are a bad project manager, number one,
you don't have all your management systems in place, and you don't have adequate performance evaluation as well. So that means that management and the leadership is not doing its job, first and foremost. In our case, we do performance evaluation regularly. We know what the target is for the quarter, so I know what the target is for the month. So I'm doing performance evaluation regularly, and I also go for myself to see physically the projects go shamba kahle or what's the problem. If there's a problem, I must find it quickly to be able to correct it and not wait until the end of the financial year. So when you find those who say they don't know until the end of the financial year, bad management and bad leadership are not doing their work. So kuna milawu leyi nga vekiwa ya vatirhi va ka masipala loko va nga korhokeli vaaki handle ka lava va votiwaka. Repeat again, Antang Kashi. Ani ku kuna leswi vanhu mi nga swi tirhisaka ku reprimanda vanhu lava va nga tirhiku va ri ti-employees ta municipality. Yes. Yes, no, definitely. We have cascaded, so we evaluate all of our employees, their performance. And Lokobanga Tirikashe, there's measures that's taken in place. And obviously the first one is to understand why there's shortfalls and then to try and capacitate them and support them so they can do their work. So that happens across the value chain of management, including those that I appoint directly, which is the MMCs. So if they don't do their work, and I support them, and we try and then provide the adequate support for them to do more. If it doesn't happen and there's stagnation in terms of performance, then you can see this person is not capable. Then you must just change and move on and get another person in. All right, mani itwa kuna un'wana mi yingisirila mani itwa ku yena angula ku inhlekani swi tikomba nga ri kona muna inhlekani aka na munhu la aka na munhu la xivamba a hi languteni I understand ku ve na nkama un'wana mi nga kuma an award ya most proactive mayor from Sidibeng District Municipality. Timasipala letin'wana leti ti vonaka ku ti ka ti struggle kwala ka Sidibeng District Municipality ta vona ku mi ndlisa ku yini tanihi sweswi mi nga hetelela mi kuma na award leyiwani Baloyi? I think from my side, award it chose go over and above doing my work. I go a step further. So we're always trying to find the problems before the problem is too big for us to deal with. We're always trying to engage with investors to move to Midvaal. So regularly, I go on what I call hunting sessions with my team. And the hunting sessions is where we engage with people with money to say, why are you in Guyana? As an example, when you can come to Midvaal, I can guarantee you reliability of water and electricity. Move to Midvaal, I'll make it worth your while and create employment in my area. So I do that a lot, and that's why, and then how a few businesses have actually moved to Midvaal because of our successful hunting sessions. So that's the proactive side. We're trying to do over and above to be able to attract industry and improve our municipality. And I think with others, you don't know what's happening. And I would often say that in other areas where things are rotting, you must know that the fish rots from the head. So everything is a consequence of the leadership of that municipality or business or anything. So if everything collapses, it's a direct responsibility or a direct feature of the leadership. But then do neighboring municipalities come and say, Baloyi, assist us? You've been getting all this clean audit ever since. It's like your municipality is well run. Can you assist us from Sidibeng municipality? No. Yeah. Yeah, I mean, I think for them, all they do is they just think, here's this young chap, very young. What can we ask? We know politics more than him. And he's also in the DA. So it creates difficulties when we're all serving our people and we've got a willingness to share knowledge, to learn from others as well. So, what will be your parting with Baloyi loko eka ilanguta ka vutirheli ya n'wena leswi van'wana va tikomisa ku tsakela vukorhokeri bya n'wena leswi endlaka leswaku se mi tikuma municipality ya ti-councillors ta tingani 29
kambe population yi se ile ku tlakukeni kwa ya vulavuli na those councillors mi nga ku yini ka vanhu lava va twaka onge ti va ri na ku tsakela ku lava ku tata a tshama a Midvaal ku va tsundzuxa ku va fanele va endla yini ku lunghisa their own part? Look, I think our communities must actually take the responsibility for who they elect and ensure that we are not only active when things are bad. When you elect someone, when you make that X, it's the start of your relationship, and you must ensure everything that I've promised you, I deliver on those. If I don't, then you must deal with me when it comes to elections again. That's the only way to take power back from politicians and to our society. And our society is too trusting of politicians in local government. We must ensure that only the best are elected. From our side, I know that Midvaal is not perfect. We've tried and we've made mistakes, but I've given my everything. So I really gave my best. And as you know, I'm not standing again for re-election. I think I've done my best. I've served the best way that I can under the circumstances that I was facing. And I think it's time for others to be given an opportunity to try and do their best as well. Kalanga ikensiri swinene nkarhi wa n'wina mali yana ni mahlweni mi korhokela vaaki kumbexana hina hi nga kuma xitandi hala va Savannah City hala inkomo hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM inkulukumba Bongani Baloyi executive mayor wa Midvaal Municipality kumbexana we nga kuma nkarhi wa ku va hi bula mina na wena hi le ku laveni na lava a ni kha ni ringeta ku bula na va masipala wa Letaba Greater Letaba Municipality andaka loko ku ri na muaki wun'wana ni byela ku va mati ka tindhawu ta va Swifufutse Belevia a ku i hlamarisa hi ku i voni ku nghenisiwa tiphayiphi laya tiphayiphi ti nghenini tiphayiphi ta ku komba ku ku lava ku ta mati a mutini kambe ku humi mati se hi laha hi vuya koko hi tlhelela kwalaho ka ku xana ti-project loko ti endleriwa ku ta pfuna vaaki kumbe to endleriwa ku ti hundzisa xiyenge na hi swo vukorhokeri lebyi hi nge le ku vulavuleni hi byona ta langeta ku languta ku lava mlambya laha hi twa ku vo va ta hi angula va ku yini orders ngoveni vo va mupani va tirhanaka na timhaka ta mati va ta hi pfuna ka mhaka ya yeleyo hi le ka 015297185 a hi ku tumingiseriwa mehe ku we u ri yini timhaka leti ta vukorhokeri namuntlha hi lava ku vulavula hi swo swa vukorhokeri hi tsandzisa hi yini ku va hetelela hi kuma vukorhokeri lebyi a byi fanele byi fika eka vaaki andzaka leswi nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga Pet Mathebula a hi buleni mingiseriwa Munghana Lonene FM le ku languteni ka timhaka ta vukorhokeri bya hina tanihi vaaki ku lava very loko va hetsela Baloyi lava va hetsele timhaka ta ku ri a hi voteleni vanhu lava va nga ta kota ku va hi korhokela va hetserise sweswo a ni tivi ku n'we mi ri yini le ka 015297185 hi ndlela yeleyo ku endla leswaku hi ta kota ku va ku ta kota ku twisisa timhaka leti ku yisa emahlweni hi ndlela yeleyo va ri ku na timhaka leti leswi endliwaka timasipala to tala vukorhokeri byi tsotsomba ku ya eka vaaki i ku va teka tithendara va nyika vanghana va vona na ku ka varhangeri va timasipala va nga tinyiki nkarhi va fambafamba va vona matshamelo ya leswi endliwaka etindhawini leti welaka eka vona i opa maxiyimzi a tisaka xihehlo xolexo ku veri a mi fambafambi kambe n'wana mi yingiseri hi loyi nhlekani Botat minjani? hi pfukile minjhani but Hi pfukile mina Ismail Maswangayi. Botat Baloyi a va kensisa man. A va kensisa leswi va swi tirhaka a ri ku hala masayiti ya vona vo weekend. Swi vonini ku tlhe ku basa ndhawu leyi Botat. Ku tlula hina hi nga ha le Soweto so a ni byeli mavun'wa Botat ku ri ku basini loko ni vuya laha Soweto ni langutisa swo tala ni swi vona ku na different kulukumba ngopfu Botat. So hi ku ya hi mina a ni swi tivi ku loko a swi koteka Botat va nga swi kota ku maybe mfumo wa hina wu zama ku hlanganisa timeyara letin'wana ku tiya traina le ka Baloyi leyi na mitwa ni va vutisini na xivutiso xexo ku leswi tin'wana timasipala ti nge hluphekeni kwalaha ka district ya Sidibenyi va tshama va ta vutisana va ku do a va tshuneli mafaku va nga tshuneli Botat va le ku tirhiseni ka xivuriso lexiya xa ku mbuti yi dya laha yi nga khungiwa kona ma yi twisisa a ni twisisi mbuti yi nghena kwila mbuti yi dya laha yi nga khungiwa kona
vele a ti swo swi vele ku ndzeni ka crime vele ku dyeni ka timali so va ta ya njhani hi ku Baloyi va ta va kombisa ku mali leyi a yi dyiwi yi fanele yi tirha leswi hi swo swi endlaka ku va nga tshuneli ka Baloyi masizisi loko ku ri ku a va swi lava ku lava ku dyondza ku va kota ku hi korhokela botpet a va ta ya le ka Baloyi ni mi byela ku sweswi la kwala ni tshama la dlele botpet ku na progress n'wana ya yo faka ti-Wi-Fi ne yi yimise hi khanselara hi mhaka ku va khansela a la ku hoxa vanhu va yena hi botpet mantsizisi so swi tikomba kahle ku ri vukorhokeri a hi nge byi kumi loko ku ri ku van'wana va nga kumi nchumu ku fanele ku ri na laha fanele tshongola ivi ku va na laha va fanele va ku va nyikiwa sweswo so a swi tirhisiwi swona a swi tirhisiwi swona a ni endliwile inani ku ri vanhu va qachisiwa leswi na leswi na leswi se khanselara loko va sungula ku tirha o fika swi stopa swilo leswi hinkwaswo ma swi vona that's why a va zami ku mfumo wa hina wu va phusha ku fambani le ka Baloyi mi ya dyondza leyi ma swi hambi wo ya wun'we botpet kumbe hi ta vona ku cinca ma na mitwa bota mina na mitwa maswanganya i ntiyiso mhaka yin'wana leyi kumbexani yi hluphaka yaleyo loko hi kha hi languta kumbexani ku nga va ku ri na ntiyiso kwala ka ku vala ku tsongola kumbe ko va ku ri mhaka leya ku vanhu lava tirhaka a va na vuswikoti maswanganya mi swi languti sweswo na sweswo ni nga swi vula hi ku ya hi ku a ni ma swi ta ku mfumo wa hina matacelo ma kona hi sweswo va ku loyi a ri milwela ntshunxeko wa 19 mani a swa ha tirhisisiwa leswi a ni lava va lwerile ntshunxeko sweswi a va nyiki vanhu lava va fanele va fambisa tiko hi ku ya hi ku ri loyi i swi ndlini leswi tidyondzo ta leswi i na tona ni nga qachiwi hi ku mina ni yeni ya bajibam ebotpete ku hi kota ku kuma ntshunxeko no a nga tirhisiwi sweswo loko tirha hi ndlela leyo swi vula ku ri hi ta tshama hi ri ndhawu yin'we a hi nge swi koti ku ya mahlweni masibona a hi tiveleni van'wana botpete na mitweli boto wa mina 015 297 1855 a hi koti mingisera mina ku n'wangura uri vo ri botpet tiko ri lava vanhu vo fana na Bongani Baloyi vo tala eka vurhangeri mali yi telela tikweni ya ku korhokela hina vaakatiko ko xota vufambisi bya vuswikoti no tinyiketela i Mpetu Khosa u tsale ka Twitter Afrika munghana hi swo hi lavaka swona leswiwani ku twa matitwelo ya n'we ku zani ku hi swo hi lavaka swona i ku ni hlamarisa hi loko na twa un'wana a vilerisa hi ku un'wana a nga tivi Xitsonga hi hundzile kwalano ka minjhekanjhekisani ya muxaka wolowo se ni twa swi va hi ndlela yin'wana loko ha ta fanele hi tlhelela koho kambe hi le ka 015 297 1855 i mani hi twa un'wana muyingiseri hayi loyi a muyingiseri loyi lavawani va ri i mbulavuleri wa masipala wa Mopani Mulambya a mi hlwelanga a ni nga te mi vhe mi va mi tile kambe leswi mi nga fika mi fikile i nhlekani Nhlekani Khalanga na le ka vayingiseri va Afrika wa Vulavula. A khensa swinene mani hayi swi vula ku mi tiyimiserile ku korhokela vaaki Mulambya na mi khensa swinene hi ku a ni nga hleketangi ku mi ta vhe mi fika sweswi ka mhaka leyi a ni ku kumbexani ya ta hlwela nyana mhaka hi leyi muyingiseri loko hi kha hi vulavula na Baloyi laha sweswiwani va kha va kombisa vukorhokeri bya vona kumbe leswi va tirhisaka swona a Midvaal i hi rhumele mhaka ya ku i vilerisa hi ku i tshama a swi fufutse ku ha mati ene loko ku ri ha mati ku malembe mambirhi manharhu a ku ri na project ya ku nghenisa tiphayiphi ndhawu liya kambe tiphayiphi toto leti ti nghenini kambe mati na namuntlha na sweswi ku hava na koho a ku vonaki nchumu xa ku xi va tisela mati se ivi ni ku a swi ta lava n'wina se kasi mi ta vhe mi ku humelele mi ri yini n'we ti-project ta hina ya le Sifufutse a yi si fika emakumu i project leyi a hi endla ya reticulation yi katsa muganga ya ku talanyana yi fika na le Muhlavaneng vo Jamela laha a hi endla reticulation ndzi vula ku hi chela tiphayiphi Kalanga kun'wana hi nghenisa na tiphayiphi a mimitini kwala majarateni so mi ta va mi karhi mi swi tiva ku loko hi ri la ka layeni ya R81 hi na ntlhontlho ya ku miganga ya ku tala laha hi va hi nga ri na source leswi vulaka ku hi va hi rilaya ngopfu aka ku hi fanekele hi va hi kuma mati aka tiboholi so ku na tiboholi leti nga endliwa mara ni karhi ni kombisa ku i project leyi ka leke hi nga sweswi a hi nge vuli ku hi fike amakumu ka yo project leyi hikuva miganga yin'wana yi nga fikelela hi mati and swin'wana swa so
ku va ku ri mhaka ku va hi nga fikelela ku kota ku va hisa ndzilo aka tibowl leti fanekelaku ti hi pfuna ku mati ya pompiwa ya mathangeni then ya kota ku distributiwa ku nghena emitini. se swi vula yini ka vaaki lava va nga ha mati? Mina lexi a ni lava ku kamba xona ka n'wina tanihi masipala i ku loko vaaki va ri hava mati miri yini hi vona, mi va nyika nkarhi miri a va ri hava mati nkarhi wo tanihi kwihi? Hi nge vuli Khalanga ku hi ri va fanekele va va hava mati nkarhi wa tanihi kwini, hi ku leswi hi va ku hi karhi hi swi endla ngopfungopfu aka muganga leyi hi swi tivaku a ku va ku nga ri na mati ya ku va ya suka ka tibowl kumbe kusuka emadan'wini kumbe tiplantini leti hi nga na tona. Hi va hi karhi hi yisa ti-water tank leswi hi pfumelaku vaakatiko va va karhi va swi tiva ku va ku karhi ku ri na ti-water tank. Hi karhi hi kombisa Khalanga ku ti-water tank leti va tingolo tala ngopfu ene a hi mhaka leyi na hina hi va ku yi hi tsakela because ku va hi yisa mati hi ti-water tank swi va swi karhi swi durha ngopfu. A swi hi mhaka ya ku va yi chipile kumbe yi hi olovela tanihi masipala. Sweswo leswi hi vulavulaka Khalanga hi na donation leyi hi nga yi kuma kusuka aka va DBSA va kombisa ku va la ku hi nyika 3 ya ti-water tank leti hi ti amukelaka hi pfumela ku ta va ti karhi ti hi pfuna loko hi va hi karhi hi ya emugangeni. Mara ma swi tiva ku ri swa durha ngopfu hi mhaka ku fanekele ku va ku ri na mafurha lama hi va ku hi karhi hi ma tirhisa na ku va hi kuma vatirhi van'wani lava fanekelaka ku va ku ri vona va karhi va driver titiraka leti. So a swi vi swi karhi swi olova mara hi leswi hi nge le ku swi endleni emugangeni ya ku tala ngopfungopfu laha hi swi tivaka ku na ntlhontlho wa mati ngopfungopfu ka ku va tibowl ti nga ri ku tirheni. A swifufutsivera ku tshama ku ta water tank va lava nga hi byela sweswi se wena miri yini hi vona ku ta endleka yini? I mani hi nga n'wi vutisaka ku yele swifufutse water tank yi rini kan'we kumbe ku na leswiya swa ku mi yisa yi xota na swi twa Mlambya kambe ku ya kunene hi vera hi si tshama ku ta water tank vo xava mati mitini sweswi lava nga na tibowl? No swi na nkoka ku vaakatiko va ti tshineta aka va ward councilor. Ni kombisile ka nkarhi wa ku hundza ku ti-water tank leti hina hi va ku hi ri na tona tanihi masipala wa xifundzatsongo xa Mopani hi ti nyika timasipala letitsongo ku va ku ri vona va karhi va languta hi ku tirhisana na vakhanselara va languta miganga leyi yi nga le hansi ka ntshikelelo. So swi na nkoka ku va nga chavi ku vulavula na makhanselara ku cheka ku hi ku ya hi schedule ya ti-water tank emugangeni ya vona water tank yi va yi karhi yi fika rini. Lero loko u kuma se si love more sweswi va nga hi byela ku a swi fufutse yi ya rini? A ni tshembise love more ku ri khanselara. Ni vula ku i va fana na n'wina. Okay. A ni kotanga ku landzelela Khalanga loko nongonoko wa ha sungula. That is why loko muhumelerisi va ni fonela a ni ri ndzeni ka nhlengeletano wun'wana lowu ni nga vona ku swa fanela ku hi tikuma hi hlamula so a ni kotanga ku landzelela mara lexi ni kombisaka xona i ku vaakatiko va fanekele va ti tshineta ka vakhanselara ku va va tiva ku schedule ya ti-water tank yi ya rini emugangeni wolowo. Leswi hi swi vonaka swi karhi swi humelela emugangeni ya ku tala a Dzanini va kota na ku va humesa schedule leyi ya tiveka nkarhi wun'wani va yi veka na le ka Facebook page ya vona. Leswi hi pfumelaka ku ri loko vaakatiko va karhi va tshunela ka vakhanselara va ta va karhi va swi tiva ku ri no water tank yi ta hi siku ra so na loko va nga ri kona vona mara va kota ku kombela van'wana va va pfuna ku va va karhi va fikelela mati. A hi tseleni Mlambya leyi project leyo ya swifufutse miri yi ta vonaka mihandzu ya korini? Ni nga kombisa Khalanga tanihiloko ni kombisile ku loko ni ta laha moyeni a ni huma eka nhlengeletano wun'wana swi ta lava hi rhanga hi cheka na lava ku nga voho va nge le kusuhi ngopfu na project leyi hi nga pfumela ku hi nga kombela xirhambo xin'wana xa ku hi ta vulavula hi ta kota ku vulavula mhaka ya ku va yi khomekile hi ku sweswi loko ni ta moyeni a ni nga swi kuma ku hi nga va hi fika kwini hi matirhelo lama hi nga na wona. Ni karhi ni kombisa ku loko hi ri kwale ka project ya leya Khalanga ku ve na ti-delay leti hi nga va na toho a ti va nga hi mhaka ku va ku ri na ntlimbo wa mhaka leya ti-30% ta ti-subcontracting. Loko ku ri na vaakatiko vo karhi lava ngono va lava 30% ya ku va subcontractor nkarhi wun'wani mhaka ya ti-interpretation ta ku 30% ya 30 million ku va ku ri mali muni swi hetelela swi
swi endla ku va na ti-delay mara lexi ni kombisaka xo i ku xirhambo hi nga xi tsakela ku hi ta vulavula hi byela vaakatiko mhaka ya ku va yi hetisekile. Okay, a ku na problem hi ta yi lulamisa, ku na xiphiqo mlamza hi ta yi lulamisa na muhumelerisi hi vona ku yisa ku yini mahlweni. Kensini nkarhi wa n'wina. Enkomo sotsoming soromkana non FM kulukumba orders ngoveni va tisa tlhelo rin'wana hi ndlela yeleyo. A hi yeni mahlweni le ku vulavuleni timhaka ta vukorhokeri, mi vona ongeti lexi tsandzisaka vukorhokeri leswi namuntlha hi tirhise masipala wa Midvaal tanihi leswi va nge case study. I ncini lexi hi nga xi dyondzaka kusuka ka timasipala to fana na letiya ku ndlela ku hi kota ku kuma vukorhokeri na hinavo kolomu hi tshamaka kona hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu ke so miyingiseri umkara lona FM komba ndlela un'wana miyingiseri hi loyi hleka njhani Vutet pfukile njhani buti wa mina ni pfukile ni chuze ku va xikala vito mara ni problem special loko swi teka lava ku hita ku vulavula la loko ka ti-interviews ta n'we hinkwato ku ni vulavula na vona a va pi na swilo swa exact. I don't believe ku hi nga va ni project leyi nga hetaku 3 years va vula ku ri a yi si hela for 3 years va planning for 3 years vanhu va hlutira sweswi va nga vula ku va lo fika kumbexani va ka namuntlha ni kombela hi nga tlheleli ka masiku man'wana namuntlha na va yimelela a ni tali ku va munhu wo yimelela minkarhi ya ku tala kambe namuntlha na va yimelela lexi ndlaku ni va yimelela i mhaka ya ku bolo kumeka va ri ka nhlengeletano yin'wana ivi va kokiwa hi mhaka ku va twe ku kha ku vulavuriwa hi mhaka leyiwani ntsena kambe ta va rhamba va ta tshama kahle va vulavula na n'wina ku ya mahlweni hi ndlela leyi kambe mhaka yeleyo tanihi timasipala mi vona timasipala xikongomelonkulu kha ku ndliwa ti-project ku ta hi korhokela ti ta hi vuyerisa hina tanihi rixaka kumbe ko va ku ri na swin'wana leswi lavaka ku fikeleriwa hi ti-project toleto ke swivutiso leswi nga kona hi nga dyondza yini ka timasipala to fana va Midvaal. Mungutu lun'wana mi yingisela ka kombisa ku i hunde ku baseleri ra ku a nga tshembi ku hi kona timasipala tin'wana leti a swi tiveka timasipala to fana va Zanini a hi swi tiva ku timasipala leti ku tshamaka ku lo caca loko i ta hi kona a va kuma na certificate swa ku va basini ku fana na timasipala ta va Phalavora a ni swi tivi swi helele ku swilo leswiya kumbe swa ha ri kona ka ni nga swi tivi kambe un'wana ni tshama ni byela ku se ku thyaki ngopfu a dorobeni ra Zanini i khale nyana nga siya tindhawu letiya kombisa ku se ku thyake ngopfu dorobeni ra Zanini a swa ha fani na khale se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ti vutisa ku loko ku ha swa ha fani na khale hi vula rini na koho hi fike njhani ka xiyimo xexolexo xa ku nga ha fani hi ndlela yoleyo a hi twenini kumbexani nga kuma un'wana a nga rhumela ka Twitter Henry ya Afrika munghana ku ya mahlweni hi ndlela yoleyo ku tiva mani leswi ta hi pfuna ku hi kota ku va loko hi ya mahlweni hi kota ku vona ku hi nga fananisa leswi fanaka hi ndlela yeleyo va ri hina langutele xikontiri lexi hi nga tshembisiwa xona xo suka ka Diza ku ya ka N'waxinyamani loko mo languta patu leri ya Botpete ri busy too much ene ku na ku nawu wa patu ri nga tsemeka hi le xikarhi la ka Chaka Mkhavele kusuka ka Bongani a ni swi twisisanga kahle ka xivulwa lexi nga hetisela kambe swin'wana swa leswi nga ta swi languta ku ya mahlweni i Hangwi a nga rhumela kusuka laha ka Bongani la a yeni ni twa vange misava ya awara ya n'we na bongi n'wana Timaluleke nangona ku Afrika wa vulavula wa ta ya mahlweni ya bonge nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Botpet na muhumelerisi Botpet leswi swi ndlaku ku timasipala ta hina ti nga korhokeri vaakatiko xo sungula i makwanga loko yo sukela makwanga or ku la ku dayiri wexe a va ta korhokela vaakatiko cause loko va humesa tender swi nga endleka tender yi humese hi ku languta vaakatiko mangani ka ndhawu yaleyo yi humaka ka yona mara hi ku makwanga ya tinyike matimba munhu a nga ha tirhisi yona mali leyi a fanele a tirhisela vaakatiko yin'wana i nga yini faka xikhwameni xa yena se your problem ya hina varhangeri se yin'wanyana problem Botpet i ti-politician ta hina a ti na ntiyisi loko ti famba
ti la ti vote ti byela vanhu swilo leswi ti swi tivaka a ti nge zangi ti swi fikeleri na siku na rin'we i reason yo why timasipala ta hina ti nga tirhi kahle loko a va vulavula ntiyiso va byela vanhu ntiyiso ku hambi mi votini gezi mi ta xava ti-service mi ta hakela a swi ta va kahle a va vuli sweswi ri swilo hinkwaswo i mahala ma vona rito ra ri mahala hi rona ri onhaku timasipala ta hina inkomu xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula hi loko hi nghene ka round number 2 xiphemu xa vumbirhi lexi anakora ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ka etiminete ku bila ra yan'we khesiri bongi n'wana ati maloleke na tinhlokomhaka na mahungu ya misava awara ya 13 hlangana man'wana mahungu hi awara ya 2 tinhlokomhaka ta kona hi hafu ku bila awara ya 13 ya hi loko ta sungula nakona ku dzuva ra mina na DJ Matt ni khalanga pet mateboni n'wana ra simatwa jimo xitango maxingetano wa jajana makunelo wa ndandadzi ni famba na tinyiko Morgan Chibambu ta famba finga ku fika kwele ka hafu ku bile awara yan'we 0152971855 languta ka timhaka ta vukorhokeri bya timasipala hi ku angarhela vona onge ti xiphiqo ku nga va ku ri yini twana loyi botpel laolo la ku i amon masipala lowu mu vulaka a no tivi mara leswi ni nga ta swi hlamusela i ku i mhaka ku na valungu andeni valungu i vanhu van'wana vo landzelerisa ngopfu swilo that is why va nga koti ku endla ku nga koti ku va na ti-problem leti masipala yin'wana yi va ku na tona loko mo languta xidorobana xa ritsitele xi basi xi clean ku hindza Giyani xi hindza Zani Malamulelo ku nga madoroba lamakulukumba a ntivi ku i ntiyiso ke ku xidorobana xa le tsitele xi a ntivi kambe ai mingiserise mitara yin'wana butipete ku va meyara wa nkulukumba walowo Baloyi u tirha kahle i ku tiyimisela na ku tinyiketela eka leswi a nga tholeriwa swona na ku ka a nga tsongoli laha vengeti a nga tsongoli timasipala ku ze ke ni ti khidzama hi matsolo ti nga tirhi kahle hikuva ti tsongola leswi to ka ti nga nyikiwangiki swona inkomu very good mile ku yale hlekani botpet na vayingiseri va Munghana Lonene botpet nchumu lowu kahle wu endlaku ku ri ka timasipala ta hina to tala ngopfu laha a South Africa ti nga swi koti ku fambisa kahle kumbe ti nga fikelerisi vukorhokeri kahle ka vaakatiko i ku va mi kuma ku loko hlawuriwa munhu ku ya hlawuriwa munhu wo fana na mina loko a nga ri na nchumu so loko a hi ngo va nyika 100,000 ni nga tshama ni yi khoma na mina 100,000 yaleyo hi voko yi ta endla ku ri na mina ni yi tirhisa hi ndlela leyi ku ni nga ri na vutihlamuleri ngopfu hi mhaka ku ri a ni tshama ni yi khoma mali yaleyo se swi kahle ku ri ku selektiwa vanhu lava va ti kombaka ku ri at least swikhwama swa vona swi kahle nyana kahle i mavonelo ya mina a mi hlangana Jack Skepela open ko Kesile Jax un'wana mingiselo loyi hayi loyi a mingisela nga kona la 0152971855 a hi ku timingiselo mina ku n'wangulo wa wehe wika mhaka leyi bulaka yo 0152971855 un'wana hi loyi nkomo maxo wa mina leswi nga kona mfumo ANC onhaki ngopfu pet vanhu lava va tirhela swikhwameni swa vona va tirhisa xilogeni lexi xa ku mbuti yi dala nyakungu wa kona hina va hi tlhogomela loko ku sele swihlahlana loko va kuma tibajete va rhanga va yi tirhisa leswi vona va lavisaka swona inkomo botpet Kesile boto wa mina n'wana mingiseri loyi i nhlekani Ay kalanga. Ay papa. Ngizalo bashona. Epfukile ngobona papa. Hawaii pakima. Akens. Kalanga lesikarata ku aka Vukorhokeri. Ngikomela ku mitisa ngubutisa lava ti cancel loko na timeyara loko va nyika vanhu ti-project. Ava vutisa ku munhu ya heta hi nkarhi wo leha ku fika kwihi project yaleyo.
loko a yi hetile a vuyisi mali loko nga ti cinci hikuva rhandza ku dya a va ti cinci ntirho wu ri complete Khalanga. mi vula ku yini? Mi vula ku vanhu va nga dya mali ku nga se va na cinci kumbe ntirho wu nga se hela? Ntirho wu nga se hela Khalanga, mali yi va yi herile mara yi pimanyetiwe ku ntirho wa so ku ta va mali yo karhi, kambe mali ya hela ntirho lowu a wu helangi no hela. Yi ye kwihi mali? Un'wana na un'wana a nga swi tivi. Se yaleyo Khalanga ni vele ko tala ngopfu ni kha ni vona kha yi humelela ka masipala wa ku rhuleni. Se na lanuka kun'wana na kun'wanyana timeyara loko va nyika munhu tenda yo karhi a pimanyetile ku ntirho wa so ku tala mali yo karhi, a tirhi a heta va landzelerisa va nga n'wi tshiki a tirha ivi a nyamalala nkarhi wun'wana va ku no i fambile a n'wi tivi i kumeka kwihi ku ve i thole hi vona kanjhani va n'wi nyiki mali hinkwayo va nga swi tivi ku i tshama kwihi. Se a va tirhi va n'wi sala ndzhaku loko va n'wi vutisile ku i ta teka nkarhi wo le ku fika kwihi ntirho walowo a va byela ku ta teka 2 months, ivi 2 months yi fanele yi hela. Ku nga kumeki 2 months yi hela va ku project yi se hela ende mali yi herile, a swona va tirhisanga swona. A va endle leswi nga fanela ene loko va twanini ku no kwala ka ndhawu yaleyo loko hi ta na project yo karhi hi ta thola vatholi hi ta thola vanhu va kwala ndhawini yaleyo va endla hi ndlela leyo va nga fika vaaki va kuma ku no i tiphati to hambana laha a xitandini a ka vaaki va ku hina hi lava ma-comrades ntsena, i vaaki hinkwavo lavaya, i va makhelwani, i va malume na vanghana hinkwavo va maxaka laha, kambe ku va na mitlawa yo hambanahambana leyi va yi seketelaka ya tipolitiki, kambe i vaaki hinkwavo. Project liya loko ri ya mati yi ta seva xitandi xexo hinkwaswo va kumeka hinkwavo ka va hanya ende munhu yalovo hi lo va tshamaka na yena nkarhi wun'wana va khansele va ta ku seketela va ta tlhela no a kumeka se a ri na timembara to tala aka vhoti leyi taka a hi endli ntirho wu hetiseka Khalanga. Vanhu va ka hina vanhu lava timeyara a ti vutisi vanhu hi ta heta nkarhi muni project leyiwani a nga kumeki mpelampela a nyikiwa mali hinkwayo. Mali leyo tala yi le ku lahlekeni Khalanga mara mintirho yi ya jema ende ku tlhela ku humesa yin'wanyana mali ka va ku tiko leri nonile Khalanga otherwise a ri ta va ri we khale a ri nonile. ni mi twe papa na khensa swinene va ri tiko leri nonile a ta ri we khale u nga ri vikiserile hlekani. Mjani Botwet? Hi pfukile mjani Botomeni? Hi kona ma. A khensa. Mamitelo kusuka xosha la. Ayi boti. Problem leyi nga kona Botwet mo ni mi kombisa swin'wana loko mukhanselara a nghena layinini u va kha a swi tiva ku xo kha yini kwihi ku ya muganga ya yena leyi a va ku a ri ka yona. So loko yena mukhanselara kha a ripota ka lava ripotaka ka vona a nga vuyisa hala ka yena ku a va n'wi twisisi a va n'wi hlamuseli nchumu leswi nga le ku endlekeni. Hi ku mukhanselara everyday hi nge complain ku ku hava mati or ka xibangu ku hava mati green farm kha henda hi kona mukhanselara masiku hinkwawo loko mo langusa ndhawu leyi fanele ku ni va ku yona mukhanselara u tshama a aka ko vanhu u endla hi le ka xibangu u endla hi le green wa swi tiva ku nyika ko vanhu va sokola hi mati mara ha yime ku hi ripota ka yena ku hi xota hi mati karhi ku leswi va swi vonaka ko va ku vona hi swi vona va yi tiva system ya vona leyi va yi tirhisaka va vona va ngheni kha va ku endla yini. It's not ku ri problem hi mhaka ku hina hi fanele ku hi tihlanganisa na vona hi ku masiku hinkwawo ku na ti-meeting leti hi va ku hi tikhomeni ku kombisa ku okay ka ndhawu ta so ku xota hina kusuka kwini kusuka kwini mara loko se va fanele va ehenhla ka swona a va kha va nga endli nchumu. mi ta na mhaka ya nkoka ngopfu leyi ya ku minkarhi hinkwayo hi byeriwa ku vulavula na mukhanselara wa n'wina ku ri ku mukhanselara ya swi tivaka ku hava mati la kaya ene a nga si tshama yi vona tiraka hikokwalaho ka yina a nga vuyi a ta byela hina ku hayi ni va byerile tiraka yi ta hi ra vunharhu na hi wa vumune lawa. Swin'wana swi nga kona mukhanselara ku nga tindhuna loko mo langusa fanele ka makhasa ndhuna ya ka makhasa hi yona yi byela ku vanhu va ka makhasa ku a one line tiraka yi ta hi siku rihi na rihi ivi ni ku va na tindhawu tin'wana ku hana ndhuna ku fanele ku humelela yini hi kona like tindhuna teto hi to se ti fambaka ti ya ka masipala ti ya complain ku phela tikweni ra mina ku hava mati mukhanselara a nga ha complain loko mo langusa ku fanele ka yibango lava nge le hansi ka ndhuna hi vona va nga famba va nghena office to office va lwela ku pfuxa boholi leyi nge le xingwizi ya khale leswi swi chela ku mati a green ka thangi leri nge le green ku ri kota ku cheleta ndhawu leya ya ka yibango hinkwayo mara sweswo vo swi langutanga ku ri a va swi teki enhlokweni ku va fanele va pfuna njhani petibola ku va ti kona a ti le ku tirheni it's just ku va yimela ku ri hina hi ya complain ka swilo leswi vona va swi tivaka. Va nga va endlela yini ku hi famba endlela leyi buti wa mina hi ku vona ka n'wina?
hi ku vona ka mina hi swi vona va ha lwela ku hi ya faka mani ku a kuma thendara leyo and a kha thendara leyo ya dya xinjhani. ya loko va ku ri na ntiyiso ka mhaka ya leyi mulaka yona swi vulaka ku na laha hi yaka kona. Ni mi byetisi hi strike ngopfu laha green laha khoneni kha hi strikela mati mo fane ma ya tlhavini. A ku hana munhu la nga hi hlamula swo twakala. Loko mo langutisa futhi ku na nkarhi wun'wana hi nga za hi loko kha hi strike hi nkarhi wolowo hi vulavula hi timhaka ta patu leri ro ya green farm ku famba ri ya tlhavini. Yes. Patu leri hi ya kuma information yo patu leri ri sayiniwe ku ri na xikontiri mara va endla hi ri nkarhi wona masiku ku ri hava xikontiri. Va swi vona njhani ku ri sayiniwe ku ri na xikontiri mara va nga chekangi ku xikontiri a xi kona ndhawini yaleyo. N'wina mi swi kuma ku swa ku sayiniwa ku ri na xikontiri. Andzhaka loko a ni ku ri na vanhu lava va rhangele loko a hi rhangise vanhu lava a fanele va famba va khoma ti-meeting. Yes. Vanhu valava va na yona information va ku va vuyi va ta hi nyika report yo patu leri vanhu ri sayine loko ri na xikontiri. Mingiseri wa me khoma ntani a mi vulangi musi vito ra n'wina ni? Ni vulini. Mi vurile? Loko va tiva xivongo zangu va tivana ni. Hikuva a ni lava ku mi khoma tani hi ta kota ku tiva kahle patu leri hi ku a hi fanele hi swi tiva ku masipala loko ri ku ri sayiniwe hi va mani ku ri na xikontiri na koho ku ndleke yini hi mali yaleyo a yi fanele yi endle xikontiri xexolexo. Naswona ku na nkingha ni nga khoma ntani buti wa mina khoma ntani xivambo hi kumele nambara ya valavo hi twa kahle ri sayineriwe kwihi swi vula ku hi ya Collins Chavani tindlela hinkwato kongoma Collins Chavani. Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. ANC a yi tili kahle lako yi fanele yi privatize timayini hi mhaka ku a ni vuli ku vanhu va pfumelelana na mina mara a yi endlile kahle hi mhaka ku loko swi ya ka government na mi byela tatani Tewu munhu i ta huma na saka ra golidi kwayo a nga sechiwi hi mhaka kulukumba wa timinerali nene u ta huma na rona a byela tigadi ta ku teka ntsaka riri mi huma na rona mi nga sechiwi ni ta mi nyika swilo leswi va nga tendla ku a va sala ndhaku loko va fikela va fanele va sechiwa ku va tshikeni va famba na mina. Xikongomelo a hi ndhuma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. I makumembiri timinete ntsena ku bela ora ya khumembiri wikisela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0152971855 hi ku tumingisela me ku hungu leri u nga khoma rona hi ri eka timinete leti ta khume hi nga sala na tona ku nga ri khale ta va ka khupukela ka nongonoko Dzumba na mina ta va ri kona DJ Matt mtisela nongonoko walo kwala ka Munghana Lonene FM handle ka sweswo hi le ka 0152971855 hi ndlela le mhaka leyi endliwaka ku yi endlaka ku hi nga korhokeriwi i mhaka ya ku vanhu va ka hina na namuntlha na sweswi va ha votela Mandela hambi va swi vona ku vandla ro karhi munhu i munhu wo karhi a nga tirhangi kahle va ta tlhela va n'wi vhotela va ku va vhotela Mandela i ntsako Khubayi a tisaka tlhelo rolero hi le ka 0152971855 vutipeta khenseka Baloyi a va khomisi sweswo va tirhela rixaka swi tikomba kahle ku Baloyi va tiyimiserile ku yi tirhela tanihi vaaki i malangu wa ka Bandichi a tisaku tlhelo rolero enhlekani vutipeta mi kumela na va Collins Chavani municipality va nghenisa gezi ka Mavambe siya nyoka hina van'wani a hi nga se maka nchumu switandini swa hina sweswi ni hetile ku aka ni na 3 years ni aplayile kambe a ku na nhlanga yo baleka ngati a hi tweni ni un'wana mingiseri hi loyi nhlekani aye bothet aye botomen minjani hi pfukini minjhani novela hi pfukini man a khensa bothet ku tirha swi lava mathematics i nga ta ku i ta choose ku swantswe ni endla literacy mhaka lowa wa mampela wa nhlupho and so forth ku tirha munhu loko a lava ta tirha swi kha swi ka swi ri mbilwini ya yena ene a nga pfumeli ku ringeka a nga capturiwi van'wamabindzu a nga tirha ntirho wu tirheka futhi hi kha hi n'wi bela mavoko ku nje hi boti la Mukhamba vulavula na yena Mr Baloyi mativa leswi nga le ku humeleleni ti-politicians ta hina va kahle ngopfu mani hi ku vulavula kahle va kahle ku vulavuleni a ni tivi ku va vulavula nga ri kumisana vayimeri va ti-departments but loko swi ta ka mintirho
because it cannot be a coincidence ku loko iya amugangeni wo karhi I kuma ku mapatu ama ha fambeki I suka ka muganga lowu ya ka muganga wo karhi ka district yo karhi kuma ku mapatu amele ku fambekeni and I kuma ku vanhu hi ri kurileriwa swinharhu ntsena mati mapatu na gezi leswi tikhanselara ta hina or mfumo wa hina wu tsandzeka ku va wu fikelela swo fana sweswo and a hi ku loko xilembe mali xi hela ku endliwa a vote budget ku va ku nga ri na mali yi va yi ri kona and then yi allocate-wini but yi end user ku yi fikelela ka end user swa tika Bothead swi tikisa hi yini mina ni ta ku swi tika kwihi kahle kahle a ni tivi ta ku swi tika kwihi but mina ni nga mi byela ntsena swi tikisa hi mhaka ku munhu hambi a kumi kontraka yo aka patro tendara yo aka patro karhi kusuka kwihi ri ya kwini I gcina a tekeriwi vukhume ku byi ta hi le hansi ka tafula ene loko a teke vukhume lebyi hi lebyi kumixani a fane a hulela vatirhi or a xava switirhisiwa ku a ta kota ku aka patu leri nga quality a ku gcineni I hetelela a fake tisemende tinharhu laha ku fanele ku fakiwa tisemende ta 20 no wonder ku na loko mpfula yi sungula ku na patu ri se famba no fambiwa already ri na ti-potholes because swilo leswana swi lavi a scientist ku va a rocket scientist ku va a fika ka conclusion ya so ku vanhu va hina va langutile lava nga languta kona ntsena loko va gangisela ti-votes va ta ku tshembisa ku tata na xitimela ku hana xiporo laha ka njhakanjhaka a ngheni a tshama laya I fane I tshama I kha hi huwelela I kolola ku hi kombela ku endla swi simple ni vulavula hi swilo swinharhu leswi swi nga ti-basic needs leti fana at least va hi endlela swona wun'wana muyingiseri I ngheni laha novela a ku xin'wana xi hluphaka I ku van'watipolitiki a va koti ku vula loko a va vula ntiyiso va ku hi ta mi nghenisela mati kambe mi ta hakela hi ta mi nghenisela gezi kambe mi ta hakela mi ta mi nyika vukorhokeri kambe mi ta hakela na swa swi ta va swi ri kahle kambe leswi va vulaka ve ri mahala ivi loko swi va mahala kumbexana mali yi nga ha ringaneli ku yi ta kota ku nyika mani na mani ivi vukorhokeri byi kayivela ku ya hi laha byi languteriwaka kona mi ri yini mhaka leyi mfumo wa hina wu endle xilo xin'wana xikulukumba ngopfu mavunwa malamo hi wona mi kuma ku vanhu va kha va pfaletela mapatu and then va hisetela na library leswi nga wrong totally wrong because loko I va kha I onha lexi xitirhisiwa lexi I nga na xona and then I kha I tsandzeka ku kuma leswintsongo I nge I lava swona I kha hi kumeka kha hi moxa ku ya mahlweni mavunwa lama hi yona Bothead yi nge le ku moxeni swinene and then loko va ya mahlweni va perpetuate the same life hi ta mentlela swilo swa mahala ku ri ku hafta swa ku va na xilo xa mahala unless loko ri ku hi pfumelelana ku amugangeni va kona vanhu lava kota ku fikelela swo karhi a va ngheniseriwi swo karhi lava va ka va nga koteleli ku fikela swo karhi hosi or ndhuna ya swi tiva ku hi vahi lava ka nga kota ku fikelela ti-services to karhi hina hi kota ku fikelela a hi hakeleni because hi nga lavi swa mahala and then hi expecta ku swilo swi ta fika hi nkarhi lowu hi lava ku fika hi wona ku ri ka swa ku fanele ku hi mela budget yo karhi ene mi kuma ku na program to tala na project to tala ti nga salela ndzhaku swinene leti ku fanele ku rhangiwa hi tona na tona ti dina ti nga fikangu na mali ya kona yi dina vhele yi nyamalarile nje a saveni yi nga havangi kona so kumbe Boris hikokwalaho ka yini hi nga tlheleli ka leswiya hi nga swi vona va boti na va sesi va lava nga hi rhangela va nga swi hlangana na swona swa ku khale loko I ti kota a wu rhurha kanjhakanjhaka ya tshama Waterfall hina kanjhakanjhaka mi hi siya hi kha hi ti kumela sweswi swa mahala swo ka swi nga hakeriwi n'we mi nga hakelaka mi ya mi hakela kwale Waterfall sweswiwani vanhu va suka va ya Waterfall va tlhela va lava ku kuma swa mahala na kwale Waterfall swi hi veka ka xiyimo xa njhani laha kumbexani I think solution yi nga va solution mina ni vona nga ri ku nga va mhaka yin'we ntsena mhaka leyi nga va kona a tlhelela ka mhaka ku department ya mapatu na mati na yini sweswo taniya ku va vona va renderaka ti-services to teleto kusuka ka department vanhu va thoriwa va suka va ri ka department ti-services ti renderiwa ti suka ti ri ka department ku nga ri mhaka yo tendara ntsena loko ri ku vuswikoti department yaleyo a yi na byona famba ya lava vuswikoti a handle mara loko ri ku swa simple ku va ku khulela patu hi ganaganda and then fanele kuma munhu a tata ku khulelela patu hi ganaganda ematshan'wini yo I tikuma I spend 100 rand I tikuma I spend 1500 rand
hikuva ti-prices are inflatiwa hi ku people va lata faka mavoko laha ka cookie jar hi swona leswi nga le ku dlayeni ka tiko ra hina ene na mi byela Botpet eventually mi ta vona Zimbabwe leyi la next door hi ta deni hi fana na yona u nga ri khale ni rilela the generation leyi ya ha taku ku va ta kuma se ku ri njhani loko ri hi mpela now erosion ya infrastructure na fiscal ya tiko yi humelela hi the rate leyi humelelaka hi yona sweswi future South Africa na mi byela Botpet yana nda Joburg mi ta kuma ku yi boring Joburg mara loko mo suka a ne Cape Town not so long doroba leri ri saseki ngopfu Botpet mi nge kumi malakata ya cikumetiwe anywhere ku sasekile lero i nga believe no hi le South Africa mara la Joburg la mi nge nghena ene mi nge lavi na mi ya xava la Joburg i fanele at least i prefer ku ta xava timolo hi ku nga basa ku tlula la a xilungwini because a ku ha ri na vanhu va la kaya va tshama ku la tiko leriwa I mean Joburg already captureweni hi vanhu va le Afrika so antivi ku ene leswi humelela ematikweni ya hina hi langutile and vanhu lava va le ku tirhiseni ka mati they are not paying va endla illegal connection ya electricity they are not paying and swilo leswiwani Eskom yi le ku ndilo lowuyani wu le kusukeni le ka Eskom mara the user a nge le ku hakeleni ti-services leti nge le ku yisiweni ka yena so then how are we going to balance hi kuma ku hi ri na tiko leri nga ta va ri functional loko ri ku hi mpelampela hi famba hi rate leyi hi fambaka yona na mi tweni novela amen hey amerin chayisa ay mani ya wisa man hloko yo leyiwa mahungu ya tele mingiselo Munghana Lonene FM ya tele swinene ya tele na pfumela ku ri ta vulavula hi wo na mundzuku timhaka to hambanahambana leti ti nga le ku humeleleni xibedhlele xa Charlotte Maxeke xi lo tshwa hi mpela kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalani hakhona nako xi ya tshwa kwele ku nghena kwele ku nghena ti-PPE kombela ndhawu le rihanyo mi nga niki thendara na munhu na wun'we famba mi ya xavi n'wexa leswi swi nga tshwa kumbexana swi ta hi olovise yo tshwa ntsena Charlotte Maxeke okay a hi pfumeleni mingiselo Munghana Lonene FM a hi hlambeni mavoko hi mbala timaski siya mimpfhuka ku ya amahlweni ni khalanga phep mathebuli mara siku lanene mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM DJ Matt wa landela a ku dzumba na mina tata mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.